প্রিয় দর্শক, আবারও সবাইকে আমন্ত্রণ। আর আমাদের আমাদান করিম অফকোর্স। আর আমরা এখন আমাদের লাইজল 5 মিনিটের যে রেসিপিটা নিয়ে আমরা কাজ করছি। আর রিয়েলি ইট ইজ এ ওয়ান্ডারফুল প্রোডাক্ট। অ্যান্ড টুডে আমাদের রেসিপি রয়েছে একটা পোস্ট চিকেন। Just I use the water first. আমি এটা অন করি। Just water. This is a cooking method. 15টা ধরনের কুকিং মেথড, পোস্ট, ফ্রাই, স্টিম। তো আমরা যেটা আজকে করতে যাব জাস্ট এ পোস্ট। তো পোস্টের মধ্যে আমরা জিঞ্জার দেবো আগে। জিঞ্জার which is extremely good for the antibiotic, also for the করোনার জন্য। Just অল্প একটু রসুন, just ফ্লেভারের জন্য। And there you go. Just give you good flavor. It's like you're using shatkara. That is a different recipe, but and I put breast side in. There you go. সাথে আমি কিছু পটেটো, just very thinly sliced, how thinly cut. So it's really মানে মিনিটের মধ্যে এটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। পাতাকপি, যেটা আমরা বাংলাদেশে সবসময় অ্যাভেলেবল। জাস্ট অল্প কিছু some stock, chicken stock, or you can put fajitas, some pepper, salt, আর অল্প একটু লেমন জুস। হ্যাঁ, ভেরি নাইস। আমি এখন রেখে জাস্ট 2 মিনিট। আর এই রেসিপিটা সত্যিকারের যে আমাদের যে করোনার জন্য এক্সট্রিমলি গুড, কারণ এই স্টিম যেটা হচ্ছে, স্টিমিং মিনিং ইজ হেলদি। You can see it's beautifully done already. And wow, all bit to tomato, they give you color and flavor. And we'll just some spinach, or you can say palong shak, available. So it have the just lead on again. Huh? 2 minutes was there. Now another 2 minutes. Finish. So আমরা এখন ready. I can tell you it's ready. Yes, it's ready. How beautiful. I'm turned it. Wow, so beautiful. You can see just in the middle, center, and it's good for the diabetes also, but the corona, those are শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য অসুবিধা হয়, তাদের জন্য extremely good because no oil. Lettuce is also very good. And then I use natural juice, natural sauce. Like a 5 minute recipe, সত্যি এত কুইকলি। Thanks to Lysol for all the cleaning my surface, everything. I'm happy in my kitchen that I'm using this product, but I'm sure you will be happy also. আমাদের ঘর ও রান্নাঘরের বিভিন্ন সারফেসে জীবাণু ও ভাইরাস লুকিয়ে থাকে, তাই লাইজল দিয়ে ঘর ও রান্নাঘর নিয়মিত পরিষ্কার করুন, যা কোভিড-19 করোনা ভাইরাস সহ 99.9% জীবাণু ধ্বংস করে এবং ঘরকে রাখে সুরক্ষিত। But I'm sure you will be happy also. Thank you so much. I'll see you next time.